আসসালামু আলাইকুম। ATN Bangla এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম আমাদের নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আজকের টপিক কম্পিউটিং অ্যান্ড অনলাইন সেফটি। অ্যান্ড কম্পিউটিংয়ের বিষয়ে আমরা জানি, কিন্তু আমরা সবাই জানি, প্যারেন্টস, স্টুডেন্টস, অল অফ আস উই নো স্কুলে কম্পিউটিং সাবজেক্ট আছে, অ্যান্ড পাশাপাশি স্টুডেন্টরা কিন্তু কম্পিউটিং ইউজ করে ফর ডিফারেন্ট সাবজেক্টস, ডিফারেন্ট এরিয়াজ অ্যান্ড পার্টিকুলার স্কিলস দে ডেভেলপ ইন কম্পিউটিং এজ ওয়েল। বাট এখানে অনলাইন যখন সেফটির কথা আসে, সেফটির কথা আসে, দেন উই নিড টু রিয়েলি থিঙ্ক অ্যাবাউট when you use computer, when you use internet, when you use online facilities, how safe we are and what are the problems and issues when we are using online internet as well as computing. So we'll be talking about computing subject and online safety. It's very important from very early age. Nowadays, from primary, very early age, they start using internet, doing different areas of curriculum through computing. So they need to be careful about how do they use computer, whether they are safe, and if they are not safe, what should we do? As parents, as teachers, we try to develop skills how to keep ourselves safe online. আমাদের আজকের প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট হচ্ছে লাইভ ATN Bangla UK 779 Sky Channel. We are on Facebook. Please do share our program on YouTube as well. And if you like to watch our program through our website www.atnbanglauk.tv, please do watch and share our program. So today's topic, computing and online safety. I have got 4 young guests in the panel today in the studio, and via video link we'll have 2 very experienced teachers will be joining. On my far right, I'm going to introduce guests in the studio. Aminur Rahman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you? I'm fine, thank you. How are you today? I'm really happy and excited to be on the show again. Wow, this is very nice to hear, and particularly half-term holiday now. Yeah. And you are sitting with me. Yeah. So welcome to Education Hour. Thank you. Thank you. And on my right, another very known person. He was here before. Ryan Chaudhry, another student. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you today? I'm very good, thank you. How are you? I would like to hear that. Very good. I'm fine, thank you, and nice to see you here again. I'm happy to be here for the 3rd time. Oh, this is very good. But this time, after quite a long time, you are there. You are here for a different subject now. So welcome to Education Hour. On my left here, another student, Qazi Iftikhar Muhammad Ayman. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you today? I'm good, how are you? Only good. These two, they said very good. Yeah, I'm very good. Very good too. Yes, very good. I'm fine, thank you. But I'm very good too and excellent. And nice to see you as well. Yeah, I'm happy to be here again. Wow, this is good. And welcome to Education. And finally, on my far left, another student. I know her very well. I think she has got loads of knowledge about online safety and computing, and she loves computing, and we'll be talking about this. Okay, Priyanti Chaudhry. Good Assalamu evening. alaikum. Salam. How are you today? I'm really good today, thank you. Oh, really good. I like to hear that. Really good. So, how are you? Everything okay? Yep, I'm really Holiday, how is excited. going? It's going really good. I'm really excited to be here for the first time. Oh, that's great. And welcome to Education Hour for computing and online safety. This subject we'll be talking. Via video link, we have 2 experienced teachers. Mumitur Raza Chaudhry, lecturer, Barking and Dagenham College in particular subject management and higher education. Assalamu alaikum and good evening. Assalamu alaikum. Good evening. So how are you today? Oh, it's very excellent. It's a half term, so we don't have to worry about going to college. This is very good and nice to see you on the screen, and also you are joining, giving your effort and time for this particular area, computing and online safety. So welcome to Education. Okay, thanks. Thanks. I'm looking forward to listen to the young people. What is their view on computing and online safety? Absolutely. And finally, my final guest on the video link, very good colleague of mine, very experienced teacher, science coordinator in a primary school, Munzarin Rashid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I can hear you, but it seems to me you're talking quietly.
How are you today? They can hear me now? I can hear you. I can hear you. No, well, before I heard, now I can see. So how is going everything? Holiday? It's the same as Nomipai. It's really nice. It is half term, so we are resting. Yeah, it is good. Okay, that's very good. So today we'll be talking about computing and online safety. So I'm going to go to these 4 students first to begin with, and I'll come to you. And one thing, both of you, can I request? I know they will listen from you some English, but we really appreciate if you can speak in Bengali and Sylheti, because some parents we are targeting. আমরা যদি বলি আমাদের প্যারেন্টস অনেকে শুনবে অনলাইন সেফটির ব্যাপারটা, এটা আমাদের জন্য দরকারি। আমাদের যে প্রোগ্রাম করছি আজকে, বিশেষ করে কম্পিউটিং ইউজ করার সময় প্যারেন্টসরা কতটুকু সতর্ক থাকবেন আপনারা একটু বাংলায় এবং সিলেটিতে বললে খুব ভালো হবে, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। No, sure, definitely. We will talk it for later. Yeah, we'll try our best. Thank you very much. Okay, I will come to you first. On my left, Priyanti. Priyanti, which year are you in this year? I'm in year 8. Year 8. So you are in secondary school. Yeah. Okay. Do you use computing in school? Yeah, we Okay. have computer science. So tell me about why do you use computing or computer in school? What purpose? What are the purposes? Well, there's of course many different purposes. One of our main subjects is computer science, so we regularly use computers. We can use them in other subjects for research and getting help for our work. Okay. So in school, secondary school, of course, you have computer like what do you call it? Like a class, many Yeah. computers. Do you use different kind of devices? Desktop, laptop, Yeah, iPad? We mainly use computers and desktops. Desktop. Okay. Yeah. All right. Now, what do you think about computer safety, online safety? What comes? Just tell me what comes in your mind straight away. Just making sure you're aware of what you're doing and not talking to any strangers or giving out personal details. Okay. So this is very good to hear that. We'll talk more. Now, do you use computer at school? Sometimes. Sometimes. So tell me, same question to you. When you use computer or iPad or any kind of device linked with computer or online or internet, what are the purposes? Why do you use them? We use it to learn, sometimes even learn about online safety, and we use it. I mean, do you use for other subjects, say doing maths, do you use computer? We do math tests and grammar tests sometimes. Okay. I can hear some echo. I don't know whether is it disturbing or not. May I request technical team? I mean, I can hear some echo. Is there any way, I don't know whether when we are broadcasting this, whether it's going or not. Please, look into this. Carry on. Oh yes, I also use it for religious education, RE, to research about. Research. I like the word research. Obviously, a lot of things when you go Googling or whatever you have to find out. Carry on. Sorry, I interrupted. Carry on. There's nothing else. Okay, I'll come and talk to you again. Ryan Chaudhary. Okay. Tell me about your skills in computer. Do you use computer in school? Yes. Tell me we- about what kind of devices do you use in school? At school, when we do computing, we use the iPads. Only iPad? Yeah. What about Sometimes we use the laptops, but most of the time we use iPads. Okay, when you use iPad, what kind of programs do you use? We use right now when we're doing computing, we're using Google Draw and we're learning how to do a vector drawing. Okay. And any other areas do you use your iPad or computing skills, say maths or English? Yeah. What are they? Sometimes, like at school when we finish our morning maths, the teachers allow us to use iPads and do times table rock stars. Times Table Rockstar. This is like a program. You learn Yeah. times table on the computer. Okay? Anything else? No, that's all. Okay, all right. Aminu, I'll come to you. If I ask you same subject, do you like using computer? Yeah, I really like using computers. Tell us your experience. My experience is actually kind of good because at home I have a laptop and I kind of use it quite a lot. And then at school we have iPads and laptops. For computing, we've been trying to make and film videos. Then after when we film videos, we have been editing and we've been trying to learn different camera shots
different types of editings and different types of ways to do types of filming. This is very good. You are using for a lot of purposes. Yeah. What about maths and English or any other subject? Do you use it for any purposes? At home, I've been kind of studying on maths and English. I've been, yeah. No one hasn't mentioned something during the COVID period. Oh. You didn't go to school, did you? No. So what did you do then? Did you use computing? Online. Online. Yeah, online Ooh, school. online. Microsoft Teams. Microsoft Teams, Or Zoom. Or Zoom. No, not Zoom. Google Meet. Google Meet. Anything else? What about yourself in secondary school? Yeah, we also use Microsoft Teams. And you are doing the full class, isn't it? Whole day, all the classes through computing, through online. Yeah. Trust me, there's a lot of problems with it. A lot of problems. What are the problems? Like, there's keep on problems saying like laggings or anything Disconnecting. like that. Yeah. Yeah. We only had 3 classes, 1 hour each the whole day, but we just get set homework. So we got set the homework, and then we just had 2-hour classes, 2 1-hour classes every day. One What about in from- go on, carry on. one Carry for on. English. Okay, good. So we'll listen from teacher now then. What do they say? If I come to Munzarin Rashid first, Munzarin in primary school, these children, I mean 3 of them are from primary school. Yeah. Year Year 5. 5, Year 5. Year 6. year 6 and year 8. So 3 of them are from primary school and 1 of them from secondary school. So Munzarin Rashid, in primary school, why do you usually let them use, say, computer or laptop or iPad or, I'm talking about online facilities. Why do you let them use them? Okay. Do you want me to answer by in English or Bangla? তাহলে আমাদের parents-রা জন্য সুবিধা হয়। You can say in Bengali, I mean, you understand Bengali. Yeah. What about you? Yeah. Shian, what about you? Yeah. Yes? Yes, they are very good. Okay. Please, That's carry really on. nice of you guys. Can you hear me properly? Yes, we can. Yes. Okay. Yes. So in school already these children they have covered. তারা পুরা বলে দিয়েছে already কিভাবে আমরা কম্পিউটিং সায়েন্সটা বা কম্পিউটার আমরা স্কুলে শেখানো হয়। এটা 2 পারপাসেস। একটা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার শেখা আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার সেফটি, অনলাইন সেফটি। 2 ডিফারেন্ট থিংস আমরা শেখাই। তো আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে এখন দেখবেন সবাই একটা স্কিম ফলো করে। আমার স্কুলে আমরা পার্পল ম্যাশ একটা স্কিম আছে যেটা আমরা ফলো করে থাকি। ওই স্কিমের আন্ডারে বাচ্চাদেরকে কম্পিউটিং শেখানো হয় এবং প্রত্যেকটা টার্মে একটা অনলাইন সেফটি থাকে। তো একটা স্কিমে যে প্রত্যেকটা টার্মের জন্য যেসব থাকে শেখানোর জন্য তার একটা পার্ট থাকে অনলাইন সেফটি। তো কম্পিউটার হচ্ছে কি 2টা পারপাস। একটা হচ্ছে রিসার্চ করার জন্য বাচ্চারা আইপ্যাড, ক্রমবুক, ল্যাপটপ ওগুলো ইউজ করে। আর একটা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার শেখা, প্রোগ্রামিং শেখা, বিভিন্ন টাইপের অ্যাপ শেখা, ইমেইলিং শেখা, এইগুলো করানো হয়। আচ্ছা, দিস ইজ ভেরি গুড। আমি আবার আসবো মঞ্জারিন, যে অনলাইন সেফটির বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু আসবো। মমিতুর রেজা চৌধুরী, আপনি কলেজে এবং আমি জানি ইউ আর এক্সপার্ট ইন দিস ফিল্ড, ইউ হ্যাভ বিন ইন ডিফারেন্ট সার্ভিসেস লাইক আইটি, in head of program in different boroughs, and currently you are a senior lecturer doing management. তো আমরা যখন কম্পিউটারে আমরা চিন্তা করি, কম্পিউটিংয়ের অনলাইন সেফটির কথা চিন্তা করি মমিতুর রেজা চৌধুরী, তখন আমাদের কি কি ইস্যুগুলো সামনে আসে সতর্ক করার জন্য, কি কি ইস্যুগুলো আসতে পারে, এটা একটু শুনতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে। আচ্ছা, অনলাইন সেফটি সেটা হলো যে আমরা যে ডিভাইসগুলো যেটা ইউজ করি, প্রথম যে কোনো ডিভাইস আমরা, এটা হলো ল্যাপটপ হোক, ডেস্কটপ হোক বা মোবাইল ফোন হোক, দ্য ফার্স্ট থিং হলো আমাদের পাসওয়ার্ডগুলা যেন সব সময় এইটা সিকিউর থাকে, এবং কিছুদিন পর পর প্রতি 6 সপ্তাহ পর কিন্তু পাসওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করা দরকার, বা পাসকোডগুলো আমাদের চেঞ্জ করা দরকার। এইটা হলো প্রথম সেফটিটা। আরেকটা যেটা হলো, এটা কিন্তু অনলাইনের খুবই ভালো দিকটা হলো যে আমরা অনেক কিছু রিসোর্সেস পেতে পারি, বা আমরা অনেকগুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে, যেমন ম্যাথসের উপরে, ইংলিশ উপর, সায়েন্সের উপরে,
বা ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে, সেগুলো আমরা কিন্তু শিখতে পারি। সেটা হলো বড় একটা দিক। আর একটা দিক হলো যেটা মুঞ্জানিন সেটা আলাপ করেছেন, যে কম্পিউটার স্কিল যেটা, সেটা আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে বা বড়দেরকে আমরা কম্পিউটার স্কিলগুলো শিখতে পারি। যেমন একজন বলেছে যে ওরা গুগল মাইক্রোসফট টিমস ইউজ করে, সেইটা একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হলো, এটা কিন্তু ওয়ার্ক লাইফে এটা ইউজ হয়। এবং গুগল মিট ওরা ইউজ করে, যেটা এটা আমাদের বিভিন্ন অফিসে ইউজ করা হয় বিভিন্ন মিটিংয়ের জন্য, ভার্চুয়াল মিটিংয়ের জন্য। এবং এই সমস্ত বা ভিডিও এডিটিং বলেছে, ওরা বলেছে ভেক্টর ড্রয়িং, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমরা স্কিল ডেভেলপ করি অনেক ছোট থেকে। তো এটা একটা বড় দিকটা হলো, একটা বেনিফিট হলো অনলাইন লার্নিং এর। আর যেটা খারাপ দিকটা হলো যে এইটা কিন্তু অনলাইন লার্নিং এ অনেক খারাপ দিক আছে, এবং এটাকে অনেক সময় বুলিং, অনেক বাচ্চারা বুলিং হয় অনলাইনে, বা তারা পার্সোনাল ইনফরমেশন Can I stop you just for 10 seconds? Do you understand what he's talking about? Yeah. Yes? Yeah. Very good. These children, Okay, thanks, both sir. of them, they understand what you are talking. I know. Okay. আপনি বেঙ্গলি কথা বলছেন, প্লিজ ক্যারি অন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এবং সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা হলো যে আমাদের পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো আমরা অনেক সময় অনলাইনে না বুঝে দিয়ে থাকি। এইটা হলো একটা সবচেয়ে খারাপ জিনিস হলো অনলাইনের। তারপরে অনেক সময় আছে গ্রুমিং হয় বাচ্চাদেরকে, এটাকে বিভিন্নভাবে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় খারাপ কাজে দেওয়ার জন্য। এইটার ফলে আজকাল যেটা হচ্ছে, সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যে মেন্টাল হেলথ বিইং, যেটা বাচ্চাদের যে মানসিকভাবে অনেক সময় ওরা কিন্তু অনলাইন ইউজ করে। যেমন রিসেন্টলি একটা রিসার্চ বের হয়েছে যে 12 থেকে 15 বছর একটা বাচ্চারা অনেক সময় 6 ঘন্টার বেশি কিন্তু কম্পিউটার ইউজ করে বা অনলাইনে থাকে। তো এটা কিন্তু একটা খুব একটা খারাপ দিক। তারা পড়াশোনা না করে বা এটা অনলাইনে থাকে, বিভিন্ন ধরনের গেম খেলে, যেটা তাদের পড়াশোনার জন্য খুব একটা সুবিধাজনক না, বা এইটার ফলে কিন্তু তাদের মেন্টাল ইস্যু তৈরি হয়। এই মেন্টাল ইস্যুটা কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের একটা খুবই প্রবলেম হয়, মানসিকভাবে প্রবলেম হতে পারে, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হতে পারে। আরেকটা যেটা রিয়েল প্রবলেমটা হলো যে যখন আমরা অনেকগুলো ডিভাইস ইউজ করি, যেমন আমি আমার ডিভাইসগুলো আমি ইউজ করতেছি, আমি কারোর সাথে কথা বলতেছি না বা ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলতেছি না, যে আমাদের যে স্কিলগুলা, সেগুলো সামাজিক যে স্কিলগুলা, সেগুলো কিন্তু ডেভেলপ হয় না এবং হতে পারে না। কারণ আমি নিজেকেই নিয়ে ভাবতেছি, আমি অন্য কিছু কারো বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলতেছি না, বা আমাদের পিয়ারদের সাথে কথা বলতেছি না। সেটা ফলে একটা যে জিনিসটা ডেভেলপ হচ্ছে, সেটা হলো আমাদের সামাজিক স্কিলটা কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে না। তো এটা একটা বড় খারাপ দিক হলো এই অনলাইন সেফটি ব্যাপারে, অনলাইনের ব্যাপারে। এবং সেফটিটা হলো যে সেফটিটা শুধু বাচ্চাদের না, এটা আমাদের প্যারেন্টস যারা আছে, আমাদের গার্ডিয়ান যারা আছে, তাদেরও কিন্তু ভাবতে হবে। আমি একটু থামাই, আমরা আবার আসবো আপনার সাথে কথা বলতে। মঞ্জারিনের সাথে আমি আবার আসবো, আমাদের একটা বিরতি যেতে হবে। বিরতির আগে জাস্ট ভেরি কুইকলি, ওয়ারি অনলাইন সেফটি, অনলাইন ইউজ করার ব্যাপারে আমি চারজনকেই, আই উইল আস্ক 4 of you, give me just one thing, something you worry about. Okay, if I use it, there are some problems. Give me one problem you feel that yes, this is a problem I feel I have to really keep myself safe. Give me one thing. If I go onto a website or app and they're asking me to do something that I don't really understand, or they're trying to ask something for like some personal information, that kind of worries me. If it's actually like a good app that takes it maturely, and then, or it's like an app that you shouldn't be giving it away. Absolutely. Ayman, give me one worry that you think I'm using it, but I'm worried about whether am I safe. Well, I don't really use many things like variety. I just use some specific things. So you are sure that you are using something and you are safe. Like when I'm on the internet, normally all I'm using is YouTube or playing games. Okay. Or just searching something. Okay, that's very good. What we'll do, after break, I will ask you and you something you think about. I should be really thinking about 1, 2, 3 things maybe.
that I'm a bit worried when I'm using it, whether I'm safe or not and why. Is that okay? প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি ইন্টারনেট সেফটি কম্পিউটিং নিয়ে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথে থাকবেন।
Thank you. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ার আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকে টপিক কম্পিউটিং এন্ড অনলাইন সেফটি। আমরা বাংলা এবং ইংলিশে কথা বলছি এবং আমাদের খুব খুব ভালো, আজকে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে বিকজ আমাদের যে চারজন স্টুডেন্টস, অলদো দে আর স্পিকিং ইন ইংলিশ বাট দে আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি অর সিলেটি, and the two of our teachers, one is a senior lecturer and one is a very experienced primary school teacher. They are also speaking in Bengali. I request especially, but now and then they might mention something, maybe tips when they give to the children. They might speak in English as well. So computing and online safety, আমাদের program live যাচ্ছে Sky Channel 779, and also we are on Facebook and YouTube. Please do share our program on Facebook. আমাদের website www.atnbangla.uk.tv. So আমাদের topic computing and online safety is very important for parents, for students, for teachers, because we have to use online facilities as well as computing different devices in school and at home. We know parents are also using, but we need to know how to keep ourselves safe when you will be using computing or devices and also online services as well. So আমি আবার যাচ্ছি আমার সর্বডানে on my far right Aminur Rahman. Aminur Rahman, welcome back. Thank you. Thank you. And Ryan Chaudhry, welcome back. Thank you. And on my left here, Kazi Iftikhar Muhammad Ayman, welcome back, Ayman. And finally, Priyanti Chaudhry, welcome back. And via video link, I have two guests. They are joining. Munzarin Rashid, experienced primary school teacher and science coordinator. Munzarin, welcome back. Okay, probably you muted yourself. I can hear properly. Should be all right. Yeah. Yeah, I'm having a big problem to listen to Munzarin. And Mumitur Raza Chaudhry, a lecturer, Barking and Dagenham College, Management and Higher Education. Welcome back, Mumitur Raza Chaudhry. Thank you. Okay, good. I will ask these children a couple of questions. Obviously, you are listening. I will expect you to listen, and you will be giving some good tips. And from your experience, you will give some tips and advice to parents as well. Priyanti, if I come to you, the same question to you. When you think about internet safety, obviously we worry about whether am I safe on internet? One or two things you can think about. Yes, so if I'm online, like playing a game or on some sort of website, you could be slightly concerned about strangers or stranger danger. Like if you're talking to other people and you're not fully sure who they are and you don't know them in real life, then that could be a bit of a problem. And then another issue is things like viruses and getting hacked from your computer from unknown websites. Okay. So this thing can happen in school as well as at home. Yeah. But even in the college, school, yeah. School, there is a filtering system, isn't it? Yeah, there is. They have got antivirus software as well as filtering system. So in school, I mean, management, school head teacher or who you can say principal or college lecturer, they try to keep them safe, isn't it? But at home, is it easy? Not exactly, because you're more vulnerable and you're more exposed to external websites and media and other places online. So you're not really blocked from specific websites, or there isn't really much filter on things that you can and can't search. Very good point you mentioned. I haven't asked you, isn't it? Who did I ask? You asked me. Did I ask you? No, you asked me before, now it's his turn. Okay, off you go. So anything do you worry? Same thing, Priyanti. I think something that people might get worried about is online bullying, because say for example you're doing something and then you get bullied and you don't know how to react. That's something that might worry people. And also say for example you're doing something like playing a game, and then you're probably doing something, someone asks you stuff, and then you might accidentally release private information. What are they? Can you mention? What are they? Like telephone number? Telephone number, address, Address, where you live? School? And the family members? Maybe? Yeah. These are And also your age and your name. And you don't know who you are talking to, isn't it? Yeah. If someone... Yeah, you want to say something? Go on. Yeah, like, and also when you're giving your private information, they're not going to say anything. They're just going to listen, give
find out more stuff about you, and then that's how hacking, viruses happens into your computer, and then more problems, and then yeah, you get into trouble. Munzarin Rashid, I'll come to you. These children, I asked them about their worries when they use online facilities as well as the computing. So, what would you like to say? I think they're very, very experienced about their online safety and how they can save themselves. And I was listening to the girl, Pionti, I think, and she was Pionti. telling us children are more vulnerable and they will be more exposed, which is quite I quite like it. I found it myself that when we are teaching children, sometimes we feel that children are not probably getting what we wanted to tell them. But listening these 4 children is telling me that wow, the children actually learning really good from their teachers, from the school, and at the same time they experience they told us that they are also worried about their online safety. So online safety, always we think that people are getting our personal information. It is, on the other hand, এটা আবার সেম হয়ে যায় যদি আমরা কারো পার্সোনাল ইনফরমেশন নিয়ে থাকি। এটাও কিন্তু করা হয় যে আমাদের মতোই মানুষরা অন্য মানুষকে হ্যাক করে। দুই দিক থেকে কিন্তু কনসার্ন হতে হবে। এই বাচ্চাগুলো যখন বড় হবে তখন তাদের কম্পিউটার এক্সপিরিয়েন্সটা এত বেড়ে যাবে যে দে নো কোয়াইট আ লট ফ্রম আদার পিপল। এন্ড এইটাই শুধু শেখানো হয় না যে তুমি কিভাবে সেফ থাকা, you have to save other people. Like coronavirus, you have to save yourself and you have to keep other people safe. So it's not like I'm keeping myself safe and I'm going to bully other people, I'm going to learn about other people. এইটা ঠিক না. So online safety is both sides. You have to keep others safe and you have to keep yourself safe. And this safety is many different ways. So আমি একটা এক্সাম্পল বলতে পারবো। একটু বাংলায় বললে ভালো হবে মুনজিরিন। সরি, ক্যারি অন, বাংলায় বললে ভালো হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। তা আমি এখানে একটা এক্সাম্পল ধরেন, আমি ইয়ার 1 এর বাচ্চাদের যদি আমি বলি যে ওরা কি শিখবে, ওদের সেফটি হচ্ছে গিয়ে যে আমরা ভাবি যে সেফটি মানেই হচ্ছে যে আমাদের পার্সোনাল জিনিসটা নিয়ে যাচ্ছে। নো, ইটস নট রাইট লাইক দিস। একটা ছোট 5 বছর বা 6 বছরের একটা বাচ্চার তার সেফটি কি, সে হচ্ছে গিয়ে ঠিক মতো লগ ইন করতে পারে কিনা একটা কম্পিউটারে, সেটা হচ্ছে গিয়ে তার সেফটি। সে পাসওয়ার্ড ইউজ করতে পারে কিনা, টিচারকে বলতে পারে কিনা, সেটা হচ্ছে তার সেফটি। সে পিকচার অ্যাড করতে পারছে কিনা। সুতরাং এটা শুধু সেফটি না যে আমরা সবসময় এক্সপ্লয়েট হয়ে যাচ্ছি, আমরা সবসময় ভালনারেবল, আমাদের পার্সোনাল জিনিসটা সবাই নিয়ে যাচ্ছে, এইটা না। নিজের কম্পিউটারকে কিভাবে সেফ রাখা যায় সেটা হচ্ছে অনলাইন সেফটি। This online safety is not just you are keeping your personal things in and you are keeping safe. This is one of the aspects. সুতরাং এখানে অনেক বড় জিনিস। অনলাইন সেফটি যখন আমরা প্রত্যেকটা হাফ টার্মে একটা ক্লাস থাকে, একটা লেসন থাকে এবং একদম প্রিপেয়ার্ড একটা লেসন থাকে, ডিফারেন্ট সময় আমরা ডিফারেন্ট জিনিস করে থাকি। এখন ধরেন আমি ইয়ার 4 এর কথা যদি বলি, ওইখানে প্লেজারিজম আমরা শেখানো হচ্ছে যে তোমরা কখনো অন্যের জিনিস তোমরা নিজের নামে কখনো দিবে না। সেটা হচ্ছে আরেকটা সেফটি। এটা না যে আমার জিনিস নিয়ে যাচ্ছে না, আমি যাতে এটা না করি। এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে তারপরে যখন এই লেভেল বাচ্চারা করে, অনেক বাচ্চাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলা করা দেওয়া হয়, কি বলে এটাকে, নাকচ করে দেওয়া হয় যে না এটা যেহেতু বাচ্চারা অন্যের একজনকে কপি করে লিখে ফেলেছে পুরো এসেটা। তো ওই রকমই জিনিসটা, কুকিজ, ইমেইল, আইডেন্টিফাই থেফট, মালওয়্যার, কপিরাইট, স্প্যাম, প্লেজারিজম, অনেকগুলো জিনিস আছে। এগুলো শুধু এই যে অনলাইন সেফটি মানে আমার পার্সোনাল জিনিস দেবো না, এইটাই শুধু না, অনেক কিছু এটা কভার করে। ধন্যবাদ মুনজারিন। মুমিতুর চৌধুরী, আমি আপনার কাছে আসি। আপনি লিসেন করছেন, ইউ লিসেন টু দিস চিলড্রেন। আমি জানতে চাচ্ছি আপনার থটস এন্ড রিফ্লেকশন। সো ফার in primary school they have learned a lot. I mean, they are sharing some of the aspects of online safety. Priyanti, I know she is in secondary school, she has already learned more, and also I am asking them about their worries. So
So what would you like to say about that? One is very encouraging because they started thinking about online safety now. That's the important part of it. But at the same time, I would request আমার প্যারেন্টস যারা আছে তারাও কিন্তু একটু বেশি করে এটা সম্বন্ধে নিজেদের জানা উচিত বাচ্চাদের সাথে। তবে আরেকটা যেটা আমি প্যারেন্টসদেরকে একটু অ্যাডভাইস দেব যে আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে যদি সাথে একটু খোলামেলা আলাপ করি এ ব্যাপারে, তাদের কি চিন্তা ভাবনা, তারা কিভাবে অনলাইন সেফ থাকে, সেটা কিন্তু আমরা যদি প্যারেন্টসদের সাথে আলাপ করি এবং আমাদের বাচ্চাদের সাথে আলাপ করি, তারা ওপেন হই, তারা কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু, আমাদের অনেক প্যারেন্টস আছে যেটা এই সম্বন্ধে আমরা খুব একটা বেশি জানি না, এটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু শিখায় দেবে। এক নম্বর যেটা হলো, আবার অনলাইন সেফটি শুধু যারা ইউজ করছে তারা না, এটা একটু রেসপন্সিবল বোথ সাইডস, যারা ইউজার এবং যারা সার্ভিস প্রোভাইডার, তাদের কিন্তু একটা আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে। যেমন মুঞ্জরিন একটু টাচ করেছে এটা নিয়ে, যেমন আমি যদি আমার বাসায় ব্রডব্যান্ড ইউজ করি, তো আমি আমার সেফটিটা অবশ্যই দেখবো, কিন্তু আমার প্রোভাইডার যারা আছে তারাও কিভাবে আমাকে সেফটি দিচ্ছে সেটাও কিন্তু আমার দেখার ব্যাপার আছে, এবং তাদের কি ফেসিলিটি আমি ইউজ করতে পারি অনলাইন সেফটির ব্যাপারে সেটা কিন্তু আমার জানা প্রয়োজন। আমার কি ধরনের রাইটস আছে সেটাও কিন্তু আমার জানা প্রয়োজন, এবং আমার রাইটসটা যদি আমি জানি, আমার সার্ভিস প্রোভাইডারকে আমি সেটা বলতে পারবো। এট দ্য সেম টাইম আমিও কিভাবে সেফ থাকবো সেটাও চিন্তা করতে পারবো, সেটা একটা ব্যাপার আছে। আর আরেকটা যেটা হলো যে ওরা ডিভাইসেস যেটা সেফ রাখা, এটা কিন্তু একটা বড় বড় সমস্যা। যেমন অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার আমরা যেটা ইউজ করি, বা সেটা অনেকেই হয়তো ইউজ করে না, অথবা এটা আপডেট করা হয় না, যেটা এটা কস্টলি ব্যাপার। তো সেটার ব্যাপারে আমি যেটা বলবো যে অনেকগুলা অনলাইন অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার আছে, যেটা ফ্রি সফটওয়্যার আছে, সেগুলো গুগলে সার্চ করে এটাকে ইনস্টল করা এবং কিছুদিন পর পর এটাকে আপডেট করা। যদি আপডেট করা না হয় তাহলে অনেক সময় হয় কি যে অনেক হ্যাকার আছে যারা অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, তারা পুরনো ইনফরমেশনটা সেটা থেকে নিয়ে যেতে পারে এবং তারা এটাকে কিন্তু হ্যাকিং করতে পারে, ডিভাইসটাকে আনসেফ করে ফেলতে পারে। তো সেটা একটা অবশ্যই ব্যাপার। চৌধুরী, আমি একটু স্টুডেন্টদের কাছে আসি, একজনকে বিদায় দিব, আমি আবারও আসলে থার্ড সেগমেন্টে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। I will spend some time with these children and I have got some quizzes as well. Now, Ayman, I'll be saying goodbye to you in about 7-8 minutes time. Say those students are watching program tonight like your age. What would you like to say to them? That you should never give away your private information, never download anything without getting permission, and keep virus protections. And if there's anyone who's sending weird messages to you or rude messages, you can tell an adult and block them. And if there's anyone being rude to anyone else, you could report them. Or you could tell your parents, they can report that as well, isn't it? Very, very good tips, isn't it? 3-4 tips you have given. I have got some quizzes now. I'm going to ask you. Multiple choices. Don't worry, there is no right or, well, there are some answers actually. I'm going to ask one question here first. You have gone on a gaming website, okay, you are playing a game, and it asks you to download a link before you play. What should you do? I have got 4 answers. Download it anyway. Second, show the link to an adult and ask them if it is safe. Third, ask your friends what to do. Fourth, don't download it. It must be illegal. What do you think? There's 2 multiple answers. First of all, it kind of depends what kind of game you're playing, if it's appropriate for your age or not. So if it's like a bad game for your age, I recommend for number 4. But if it is a safe game, but it's telling you to kind of download stuff that you don't know what's going on, you should ask your parents. So it should be 2 or 4. Okay. What do you think? I think it should be
What was the one where I said download it straight away, show the link to the adults, and I think it should be number 2, show the link to your adults. Not number 4, because even if it could be a bad game, but you're allowed to play it from your parents, technically it's their decision. So if they let you, and then you ask them if you can download the link, then I think you should be allowed to download it. Because they're the ones who buy the device, and if anything goes wrong, they can buy you another device. wow. Okay, no. Okay, what do you I think? have a big problem with that. Okay, I'll come to you. We're not really debating, but it's a good answer what he gave. What do you think? So personally, I think it should probably be number 2, just to check it how genuine it is and like authenticity, because it's always better to have someone else's, like your parents' opinions on it. Ryan? I think it's number 2 because first you have to show the link to your parents and see if they approve of it, so that you can play. And also, if you have any friends playing that game, ask them if they got that link. If they didn't, then don't like click on it, because it might be a virus and they might take personal information. And also, you have to check if it's your right, like if it's appropriate for your age. Okay, we will have many quizzes here. I'll ask you some more, but if we have time, can you watch this small video clip, please, before the break? It's possible. Today is my birthday. I'm gonna post a story. Let's meet outside school. Happy birthday! Selfie? Yeah! Hey guys, let's shoot some hoops. Basketball court at 4. I'll be waiting for you at my place to celebrate. This is my address and my phone number. Happy birthday, David! You're very popular, aren't you? You have lots of friends. You use chats and social media all the time. They know everything about you. What you like, when your birthday is, who your friends are, the sport you play. But they could also know your phone number and where you live. Have you ever thought that what you share online could be read by someone that is not so much of a friend? Always remember to take great care with the personal information and photos that you share online. Share with care. Now let's go celebrate. Your friends are waiting for you. Remember, pictures and information that you post or send can be easily reshared by others, so they could remain online for a very long time. Be careful when posting. Don't share phone numbers, addresses, or personal details. This information could be misused by others. Always check your privacy settings of the apps you use. It's important to know what people can see or who can contact you. When signing into a website or social media, ask an adult for help and advice. Choose a difficult password and share it only with your parents. Take great care with everything you share online. If you have any doubts, always ask an adult for help. Wow. Priyanti, what do you think? Your reflection. Well, I'd say that video was really informative, as it showed from the students' perspective of
what he's doing, and then afterwards where he realised that he probably should be more aware of what he's posting and who else can see it. Like he shared his personal information and didn't see that as much of a threat at first until someone pointed it out afterwards and then realised he probably shouldn't be doing that. Absolutely. Ayman, what do you think? Okay, so I think that he shouldn't have just sent some people, like his friends. I've got 30 seconds, so within 30 seconds, can you cover? So who did he send it to? If he sent it to his friends, what if his friends aren't really his friends? If they're not like really, really trusted friends, you shouldn't send it because they might give it on to other people, who might give it on to other people, and so on until everybody knows your phone number and address. And that's not very Absolutely. Thank you very much to you, to your parents, and you talked about something very nice about computing and online safety. Inshallah, next time I'll invite you again to come to talk about this. And you are staying with me, I will change the guest. Another young person from primary school will be joining in year 2. We'd like to hear from very young person as well. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি কম্পিউটিং অনলাইন সেফটি নিয়ে। স্টুডেন্টরা খুব সুন্দর করে তাদের জিনিসটা শেয়ার করলো এবং আমরা একটা ভিডিও ক্লিপ দেখলাম। এক্সপিরিয়েন্স টিচার্স বুলজারিন রশিদ অ্যান্ড মুমিতুর রেজা চৌধুরী দে আর শেয়ারিং দেয়ার থটস অ্যান্ড রিফ্লেকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাবাউট দিস। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম কম্পিউটিং অ্যান্ড অনলাইন সেফটি। আমরা বাচ্চারা, স্টুডেন্টরা, এমনকি অ্যাডাল্টস যারা, টিচার্স বলেন, প্যারেন্টস বলেন, গার্ডিয়ান যারাই বলেন, আমরা সবাই অফিস আদালত সবগুলো এই কম্পিউটার ব্যবহার করি। এই যে সেফটি নিয়ে আমরা কথা বলছি, বিশেষ করে অনলাইন সেফটি, হুইল ইউ আর অনলাইন। এই যে কোভিড পিরিয়ডে স্টুডেন্টরা বলল অলমোস্ট হাফ এ ডে দে স্পেন্ড দ্যার টাইম অনলাইন ফর অনলাইন লার্নিং। স্কুলে ইউজ করে বিভিন্ন সাবজেক্টের জন্য, ম্যাথস ইংলিশের জন্য, বিভিন্ন রিসার্চের জন্য। দে মেনশন সো মেনি গুড থিংস, বাট আমাদের অনেক সময় আমাদের সেফটি নিয়ে আমরা কথা বলতে হয়। হাউ উই ক্যান মেক আওয়ার সেলফ সেফ, particularly at home. In school we have got filtering system, but at home আমরা কি করতে পারি? বাচ্চারা কিন্তু অনেক কিছু শিখে। অনলাইন সেফটি, সেফটির উপরে কিন্তু স্কুলে সেশন হয়, ক্লাস হয়, and they learn about this. দুজন এক্সপিরিয়েন্স টিচার কথা বলছেন, এবং পাশাপাশি আমাদের চারজন স্টুডেন্ট, ইয়াং অতিথি আমি বলবো, তারা কথা বলছে। আমাদের টপিক কম্পিউটিং অ্যান্ড অনলাইন সেফটি। আওয়ার প্রোগ্রাম, we are broadcasting live on Facebook. Please do share our program on YouTube, our website www.atnbanglauk.tv, and also Sky channel 779. On my far right here, Aminur Rahman, welcome back, Aminur. Thank you. And Raihan Chaudhry, welcome back. And another young person, he's in here too, very smart person, Ryan, who is joining with me now. Raihan Chaudhry, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you. How are you today? Are you Good. okay? Good. Only good? Not very good. Not very good. Good. So nice to see you here, and we will be talking about computing and safety, online safety. Yes. So welcome to Education Hour. And finally, Priyanti Chaudhry, welcome back as well. Thank you. And via video link, I have two teachers, Mumiti Raza Chaudhry, lecturer, Buckingham Dagenham College, Management and Higher Education. So welcome back, Mumiti Raza Chaudhry. Yeah, thank you. And Munzarin Rashid, experienced teacher and a science coordinator from primary school. Munzarin Rashid, welcome back. Thank you. So we asked this, particularly two of you probably listened to the quiz I asked. So they have got some views about this, about downloading. I have got a couple of quizzes as well I'm going to ask, but I'm going to request you, both of you give a thought about this. Because sometimes in our বাংলাই বলি, আমাদের কমেন্ট দেখা যাচ্ছে যে প্যারেন্টসরা অনেক সময় বাচ্চাদের হাতে মোবাইল দিয়ে দেন, বাচ্চারা খেলা করতেছে, মোবাইল দিয়ে গেম খেলতেছে। আর আমরা কি সেটা এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? আমরা যে বাচ্চারা যে গেম খেলে সেটা কি এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? যে ফিল্ম দেখে সেটা কি এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব কি দেখতেছে, এই যে বিষয়টা কিন্তু আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। আর বিশেষ করে মনজারিন রশিদ এবং মুমিত রেজা, আপনাদের কাছে, দুজনের কাছে আশা করব, ইউ উইল গিভ সাম অ্যাডভাইস অ্যান্ড টিপস অন দ্যাট পার্টিকুলারলি। হোয়াট শুড উই ডু? আমরা তো যদি প্র্যাকটিস না করি, এবং মুমিত রেজা আগেই উল্লেখ করেছেন মেন্টাল হেলথের একটা ইস্যু আছে ইফ দে স্পেন্ড লং টাইম অন কম্পিউটার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাজ ওয়েল। So maybe both of you give a thought about that. We'll come to you. Gentlemen, you tell me, year 2, what computing do you do? What do you do? Heaps. Okay, go. So do you use for maths? Do you use for English? Do you use for reading? Yes? Sometimes. Sometimes. Tell me one or two things you do in school with computer. Do you do mathematics? No. No. Not really. Do you do AR reading? Yeah. Yes. So AR reading, what do you do? Go on, tell me. I forgot. You forgot. Okay. Maybe you can give yourself a bit of a thought about this. When you use computer, what do you do? Yes? Anything can you remember? Okay. I ask you another question. Okay. Do you use games or do you watch something on the screen? Yeah. Tell me about this a little bit. In school, I'm talking about first. Oh, then in school, no. Okay. Maybe you think about when you use computer, do you feel yourself safe? Maybe in school you feel safe, at home you feel safe, but sometimes there are worries whether someone is watching or not. Yes? I'll come to you. Priyanti, we are talking about in secondary school, what kind of lessons are given, particularly to learn about online safety? Well,
one of our main subjects is computer science, and a lot of the time our lessons are revolved around e-safety and how to stay safe. Like some of our first lessons were about how to detect like spam emails, phishing, like scams, and how to just protect yourself online. Okay. So, do you have any, do they start from very, like, year 7? Yeah. Do they have? Yeah. And I know you're in year 8, year 7, year 8, and they go until year 11, 12 as well. Yeah. Yeah? Do you have specialist teachers for computing and safety? Yeah, I have my computer science teacher. Okay, very good. We'll talk more. I'll come to Aminur. Aminur, you're talking about loads of things about. Tell me about one thing. At home, in school we have got filtering system. Yeah. There's a technician in school who is doing this job. At home, how do you know? I know you talk about the safety. How do you know you're safe? First of all, if we go onto an app or like try and download something or go onto a website, if we think we don't know anything about it or it's trying to tell us something but we don't know what's going on, we could try and go to our parents or an adult but should understand what's going on and then should tell us if we're safe or not. If we are safe, they could help us with the download or helping us use the website. And then if it's not safe, we can just not use the app or the website at all. Okay, this is very good. We'll talk more. I'll come to you about your lot of posters you got. Would you like to talk about these posters? Yeah. Read out and I can hold it maybe. Or you can read out and show to the camera what you got. Maybe he can read one or two. Can I get a couple for him? You can leave it here, I can take it, yes. You can leave it here. Okay, off we go. I'll come to you to read some. Off you go. Staying safe on the internet. Never tell people on the internet your full name, where you live, your phone number, or the name of your school. Show this poster. This way, your camera is this way. Okay, I hold this one. Yeah, thank you. Okay, leave it there. Then what's the next one? Only use the internet when you're with an adult. Is it only possible? Because sometimes your parents are busy. Yeah, sometimes your parents are busy, so you don't always have to, but make sure you have their permission that you can use it. Okay, good. And never talk to strangers or send the pictures of yourself. Can you pass it to me, please? Can you leave it here? They can take it. Yeah, leave it there. Okay. Can you hold it, sir? What is it? You tell me what is it? Go on. Can you read out what he said? Never talk to strangers or send them pictures of yourself. Okay. Can you show this to the camera? This way. This camera is here. This way. This is very good. Thank you. What I'm going to do, you will read couple and he can help me to read couple as well. Off you go. And what else? I never read those. Off you go. Start. You can leave it there. Only download things from the internet after asking an adult for permission. Very good. And can I ask the other one, can you read this other one, please? Off you go. You read and you hold it, please. Thank you. Tell an adult if you see something on the internet that makes you feel worried or sad. Wow, this is very good. Worried and sad. Any more? What is it? So you know how people play online games? There are some benefits and some risks. The benefits are, when you're playing a game, you have to use your mind to think. Like, say for example, in a game, you have like valuable things and you can trade. So this, one of the benefits is helps your thinking skills, so you understand what to do and like in games what the worth is. Learning to communicate with others, like chatting to your friends on online games, and improves your memory, concentration and multitasking. These are great things, isn't it? And advantages. And the risks are playing age-inappropriate games, and if you play age-inappropriate games, you're going to find things that aren't your age, so don't play them. And privacy and sharing personal details. You have to keep your personal details to yourself. So like when we were watching the video,
he did his phone number and address, and it was posted. So never do that because you don't know who's looking, and interacting with others, including cyberbullying. Okay, very good. Okay, I'll come to the other things maybe later on. Yeah, is that okay? Thank you very much. আমি যদি আপনাদের দুজনের কাছে আসি, মুনজারিন রশিদ অ্যান্ড মমিতুর রেজা চৌধুরী, আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেকগুলো জিনিস শেয়ার করতেছে। আমি আপনাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করব, আমি যদি আসি প্রথম মুনজারিন রশিদের কাছে, যে আমাদের অনেক সময় আমি যেটা কথা বলেছি আগে, বিরতির আগে বললাম যে প্যারেন্টসরা অনেক সময় বাচ্চারা কাঁদছে কিন্তু ওই বাচ্চাদেরকে মোবাইল দিয়ে দেন, এবং বাচ্চা কিন্তু খেলতেছে রীতিমতো, সে ইউটিউব ইউজ করতেছে রীতিমতো, সেটা কি এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এই যে কথা বললো, এই ব্যাপারে আপনাদের ইয়েটা কি হবে, আপনাদের রিয়াকশনটা কি হবে? এত একটা ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট নিয়ে আজকে কথা বলছেন, এটা আমি মানে এই খুব অল্প সময় কিন্তু এটা বোঝানো যাবে না। আমার মনে হয় এটা ন্যাশনালি একটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই যে আমাদের প্যারেন্টসরা বা আমরা নিজে আমাদের মোবাইল আইপ্যাড বাচ্চাদের হাতে তুলে দিচ্ছি এবং তারা সেফ কিনা এটা আমরা কিন্তু দেখছি না। আমাদের সামনেই বাচ্চারা ডিফারেন্ট গেমস খেলছে, ডিফারেন্ট ইউটিউব দেখছে, এবং সবসময় আমরা কি বাচ্চাদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবো ওরা কি করছে না করছে? এটা খুবই একটা ডেঞ্জারাস একটা সময় বাচ্চাদের জন্য যাচ্ছে এবং আমাদের প্যারেন্টস এর জন্য যাচ্ছে। আমি যখন শপিং সেন্টারে যাই তখন দেখা যায় যে 1.5 বছর 2 বছর 3 বছর বাচ্চাদের হাতে ছোট্ট একটা ট্যাবলেট, এবং বাচ্চারা কন্টিনিউয়াসলি ইউটিউবে বিভিন্ন জিনিস দেখছে অথবা খেলছে, কার্টুন দেখছে। একটা 2 বছরের বাচ্চাকে আপনি আশা করবেন সে কথা বলবে, কিন্তু এই যে একটা টেকনোলজির একটা যে প্রভাব পড়েছে বাচ্চাদের হাতে হাতে একটা ট্যাবলেট অথবা মা বাবাদের একটা ওদের ফোনটা আছে, যার কারণে বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না। একটা একদম রিসার্চ শোয়িং দ্যাট বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না কথা বলার, কারণ সে কন্টিনিউয়াসলি খেলছে। স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত, স্কুলে বাচ্চারা শুরু করে 3.5 বছর থেকে আর্লিয়েস্ট, তারপর অনেক বাচ্চাদের মান্থ অনুযায়ী ওরা 4 বছর বয়সে শুরু করে। দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের কথা বলার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, কারণ তারা কন্টিনিউয়াস একটা সময় পাস করছে ট্যাবলেটের মধ্যে বা আইপ্যাডের মধ্যে বা ফোনের মধ্যে, আর ওটা হচ্ছে কার্টুন দেখা কোনো খারাপ কিছু না, কিন্তু বাচ্চাদের কথা বলা সুযোগ হচ্ছে না, ইন পারসন ইন্টারাকশন হচ্ছে না, সোশ্যাল ইন্টারাকশন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, হ্যাঁ সোশ্যাল স্কিলসটা এটা মানে রিসার্চ শোয়িং দ্যাট বাচ্চাদের নিয়ম হচ্ছে, আমি সব প্যারেন্টসকে বলছি, 1 থেকে 5 বছরের বাচ্চারা 1 ঘন্টা শুধু কোয়ালিটি টাইম স্ক্রিনে থাকতে হবে, এর চেয়ে বেশি না। কিন্তু দেখুন আমাদের একটা বাচ্চা 2 বছর থেকে 5 বছর বয়সে হয়তো দিনের 10 ঘন্টা বেশিও থাকে, 10 ঘন্টা বেশি বাচ্চারা স্ক্রিনে থাকে। আর বড়দের কথা তো বাদই দিলাম, এই ছোট্ট বাচ্চাগুলা যে এত সময় তারা স্ক্রিনে স্পেন্ড করে, আমরা কিন্তু মা বাবারা অনেক সময় বুঝি, আমি নিজেও অনেক সময় আমার বাচ্চারা কতক্ষণ থাকে। আমাদের সময়টা স্বল্পতা আছে, আমাদের জাস্ট কয়েকটা মিনিট বাকি আছে। ইফ ইউ জাস্ট I'll come to you for some tips. You can remember within a minute we'll give some tips, but I'll go to মমিতুর রেজা চৌধুরী। আমি আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে কথা বলবো। আমরা তো সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতেছে অনেকে, এই যে টুইটার বলেন, আপনি ফেসবুক বলেন, ইনস্টাগ্রাম বলেন, যাই বলেন, এটার ব্যাপারে আমরা জানি there are many good things there. We are not talking about, we are talking about the safety. আপনার অ্যাডভাইসটা কি হবে এবং প্যারেন্টসদের কাছে, স্টুডেন্টদের কাছে? মমিতুর রেজা চৌধুরী। আমার প্রথম যেটা হলো যে আমরা যখন অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি, আমরা অ্যাডাল্টরাও ইউজ করি, বাচ্চারাও ইউজ করে, আমাদের সময় সম্ভবত একটা জিনিস করা উচিত সবাইকে, যে আমাদের স্ক্রিন টাইম রেস্ট্রিকশনটা করা উচিত, যেটা প্রত্যেক ডিভাইসে আজকাল স্পেশালি মোবাইল ডিভাইসে কিন্তু রেস্ট্রিকশন করা যায় যে আমি কয়েক ঘন্টা ইউজ করব, সেটা একটা ব্যাপার। আর অন্যটা হলো যে আমাদের প্যারেন্টসদের এটা একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত, যে আমাদের প্রত্যেকটা মানে বাসায় মডেমে বা যে কোম্পানিগুলো সার্ভিস প্রোভাইডার যেগুলো আছে তাদের কিন্তু একটা প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, সেটাকে আমরা ইউজ করা উচিত, সেটা জানা উচিত কিভাবে আমরা প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেমটা এই অ্যাক্টিভেট করব, সেটার ব্যাপারে। আরেকটা যেটা হলো যে বাচ্চাদের সাথে কিন্তু শেয়ার করাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের, কারণ বাচ্চারা কিন্তু অনেক কিছু জানে, আমরা প্যারেন্টসরা অনেক কিছুই জানি না, এবং তারা যেহেতু সবসময়
ইন্টারনেটের উপরে আছে, তারা টেকনোলজিক্যাল জন্ম, তাদের টেকনোলজি দিয়েই তাদের জন্ম, তারা আমাদের চেয়ে অনেক কিছু বেশি জানে, এবং তাদের সাথে ওপেন মাইন্ডেড হয়ে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা, তাদের কাছে জানা যে এই সমস্ত জিনিসগুলা কিভাবে আমরা একসাথে বাচ্চাদের সাথে মিলে কিভাবে রেস্ট্রিক্ট করা যায়, এবং এটা কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় উপকারিতা আছে। থ্যাংক ইউ। আমি আপনার কাছে আসবো দুইজনের কাছে, জাস্ট লাস্ট টিপসের জন্য আমাদের সময়ের স্বল্পতা আছে। প্রিয়ন্তী, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। Those are watching program today, young people, students like you, what kind of advice would you like to give to them when there are many good things about internet, great things, but how to be safe? Yes, as you said, there's many great things, but it's really important to stay safe. So instead of just impulsively deciding to download or talk to other people, strangers, etc., think about it twice, ask someone else, get their opinion, and just be careful, make sure you're not giving out any personal information that could be harmful for other people to know about you. This is great. Aminur, if I ask you to give some good tips, I know you talked about so many great things, to the students like your age or younger age, like Ryan, like other people, or what kind of tips would you like to give? I'll give tips to young people, any people. Make sure you don't do anything but you don't understand what the website, the app, or the downloads are telling you to do. If you don't understand, make sure you go to an adult or a parent or a guardian and ask them for help, or ask them if it's safe or not. I will ask him to read this, some tips. I've got some tips from the gentleman here. Off you go. Would you like to read these tips? Be nice to people online. Take care with what you share. Keep personal information private. Check your privacy settings. Know how to report posts. Keep your password safe. Never meet anyone in person you've only met online. If you see anything online that you don't like or you find upsetting, tell someone you trust. Well done. Well said. Fantastically read. You've got something here, Ryan. Would you like to share something in Bengali as well? Anything else you would like to share from that, please? We've got just a minute. So, if you're from another country and like, say for example, you're from Bangladesh, you come to this country and you don't know how to speak English like properly, but you know some. There's things in Bengali, about isn't it? internet safety In Bengali. in Bengali and different languages. Wow. Like, Well said, isn't it? and there's also a tip. Very quickly, we've got about 20 seconds. This is a tip for the parents. Set up parental controls. Password protect all accounts. Choose the sites your child has access to on their account. Make sure your child is using child-safe search engines. Switch devices to airplane mode when your child is playing online games. Pay close attention to the age rating on games, apps and films to make sure that Thank you. they are suitable Maybe for that's your fine. child. Mumitaza Chaudhary, 30 সেকেন্ডে আপনি কি শেয়ার করবেন প্যারেন্টস এবং স্টুডেন্টদের কাছে, কোন অ্যাডভাইস দিবেন? আমার 30 সেকেন্ড আছে আপনার কাছে। আচ্ছা, এটা হলো যে আমাদের অনেকগুলো স্কুলে কিন্তু আজকাল সেফটির উপরে, অনলাইন সেফটির উপরে ট্রেনিং হয়, সেগুলো অ্যাভেল করা, সেগুলো জয়েন করা, অথবা there are so many ওয়েবসাইটস আছে যারা অনলাইন ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল আছে, সেগুলোকে অ্যাভেল করা, সেগুলোকে ট্রেনিং নেওয়া। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মুনজারিন রশিদ। আমি প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা সবসময় বাচ্চাদের স্ক্রিন টাইমটা মনিটর করবেন। তারপরে বাচ্চারা যদি এসে বলে আপনি কিছু ডাউনলোড করবে, এটা সেফ আছে, আপনারা না জেনে বলবেন না বাচ্চাদেরকে ডাউনলোড করে ফেলো। তার হচ্ছে আপনার বাচ্চা যদি কোনো মুভি বা কার্টুন স্মল স্ক্রিনে দেখে, আপনি বাচ্চাকে বলবেন না তুমি সেই মুভি বা কার্টুনটা টিভিতে দেখো। টিভি ইজ মাচ বেটার স্ক্রিন দেন স্মল স্ক্রিন, এবং তারা সোশ্যালি ইন্টারাকশন করতে পারবে আদার সিবলিংস এর সাথে, প্যারেন্টস এর সাথে। থ্যাংক ইউ মুনজারিন রশিদ। Advice, screen time, do not download without seeing it, and watch television other than tablets. Thank you very much, Munzarin Rashid, experienced teacher, primary school and science coordinator. Mumitaza Chaudhary, lecturer, Dagenham, Buckingham Dagenham College, Management and Higher Education. Thank you very much for your time.
And Thank you very much Aminur Rahman, for thank you very inviting much. Say thanks to your parents. Raihan, thanks to your parents as well, and to you. A lot of things you shared. Ryan, you shared too as well. Some tips you read out. And Priyanti Chaudhary, you also said so many good things. Thank you very much. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আমাদের টপিক ছিল কম্পিউটিং অ্যান্ড অনলাইন সেফটি। আমরা আশা করি প্যারেন্টসরা একটু হলেও আমাদের আজকের প্রোগ্রাম থেকে কেউ কেউ হতে উপকৃত হয়েছেন। ডু লুক আফটার ইউর চিলড্রেন হোয়েন দে আর অনলাইন। এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Just over.